Jumping in that car is like throwing on a pair of comfortable shoes and going for a long walk. It's an amazing car. Wir sind eine BMW 3er-Familie, eine richtige. Todas las partes del coche me gustaron. For me personally, the 3 Series is the first sports sedan and my favorite. We opened up a service center and we restore vintage BMWs. It's a lot of fun. And one of the cars we're famous for is the E30 model. Even though it was designed in the 80s and built a little bit into the 90s, it's a classic quintessential BMW. It's not made of plastic, everything's made of cast aluminum. The E30 has a mix of customers. You can have a classic one, or you can have a modified one, or you can have something in between. We fit a lot of M3 motors into them, so on one hand we have the purists, on the other hand we have the performance addicts. The best part about restoring cars is you take something and you put a lot of blood, sweat, and tears into it, and when you're done, it's something that becomes part of someone's family. 6 generations, 40 years of development, millions of fans. The BMW 3 Series is one of the most popular models in the world, even today. The look is unique. Short overhangs, back-shifted greenhouse, a wide wheelbase, and a long hood. This didn't change also for the latest model, a sporty and dynamic look, even when standing still. Eso significa mucho para mí porque como se ha portado bien conmigo, pues le he tenido aprecio. Ya no podía conducir y yo me veía que ya no me iba a recuperar. Y como quería que el coche siguiera en funcionamiento, pues decidí dársele. Me llenó de felicidad muchísimo, me dio mucha alegría, claro, porque era su coche, era un valor. O sea, cuando él estaba regalando, no estaba regalando algo que ya no quisiera, sino estaba regalando una cosa importante para él. Sí, para mi abuelo era un coche de uso diario. Pero para mí el coche yo lo prefiero conservar, algo que recuerdo yo cuando se abrió el coche, porque fue un problema, supuso un gran problema porque era el coche de él y suponía muchísimo dinero reparar un coche que ya tenía cerca de 20 años o 20 años. No quería quedarme sin él, quería seguir teniéndole. Aunque me quedaba ya poco, pero quería tenerle. Todas las partes del coche me gustaron. Y la suerte de haber tenido un coche como ese. Each generation wasn't only perfectly adapted to the needs of its time, but also for the needs of its fans. A compact body with elegant design, powerful engines, rear-wheel drive, and a sporty suspension. Also, the interior of the first generation was an absolute innovation of interior design. The cockpit was driver-oriented, which is now typical of the BMW interior. Wie ich das erste Mal im Dreier gesessen bin, kann ich mich ganz gut erinnern. Das war ein Gefühl auf der Autobahn 220 dahin. Das ist ein Gefühl, das habe ich heute noch, wenn ich reinsetze ins Auto. Der E30, das ist mein Alltagsfahrzeug und da habe ich gleich 2 davon. Meine Frau hat eine E30 Cabrio und als Alltagsauto hat sie eine 46. Es ist ein schönes Auto, mein Dreier-Touring. Er geht einfach in die Kurven so richtig schön ein, wenn du ihn reinlegst und ich fahre gern damit. Und meine Tochter, die haben einen E36 Kompakt besorgt. Ich bin seit meiner Kindheit, also seit ich denken kann, eigentlich ein BMW 3er-Fan, weil der Papa einfach immer einen BMW 3er gefahren hat und ich habe das als Kind schon immer bewundert, das Auto. Und was anderes als einen 3er zu fahren, wäre für mich irgendwie undenkbar. Na, ich hoffe schon, wenn wir mal einen Schwiegersohn kriegen, dass der einen Dreier fahren wird, dass er richtig gut zu uns dazu passt, oder? So ist es. Der Dreier ist für uns ein Teil der Familie.
Ich freue mich auf meinen Führerschein. Efficiency and dynamics. These have characterized the BMW 3 Series for 40 years. Already, the first generation combined sporty driving with economical engines. Today, 40 years later, the BMW 3 Series is the sportiest in its class. We started the project in 2008 as an experimental project, tried to build a racing car, start from just a standard production car. Initially, this car was a 1985 316 E30. It has a very lightweight compared to other 3 Series, and also it has a very good suspension. So that's why when we combine that with a very powerful engine, it can become a very strong racing car. The first time we raced the car back in 2008, it was like a dream come true to us. We never thought that actually this little car can perform that much. For the last 6 years, the total amount of trophies that we got from this car is about 120. It has become the best of the best on its class. So it is a dream come true. The BMW 3 Series has gone through changing times. But the look has always been dynamic, innovative, and unmistakably BMW.